Durante la noche, mi hijo entró en mi habitación. Después de la pérdida de mi esposo, la vida con mi hijo Ryan se convirtió en una tranquila rutina de duelo y supervivencia que nunca imaginé. Todo parecía vacío hasta que las circunstancias comenzaron a transformarse. Pequeños instantes de reconexión se convirtieron lentamente en algo inesperado para mí, algo que no podía controlar. Charlas nocturnas, miradas prolongadas y emociones no expresadas difuminaron los límites de nuestra relación. Se trataba simplemente del dolor llegando trucos con nosotros, o habíamos cruzado un límite del que nunca podríamos regresar? Y es la narración que me ha dado miedo compartir, la que me mantiene despierto durante la noche. El desenlace es increíble, no te despegues de la historia. Y es una narración que mereces escuchar. Ha pasado un año desde que perdí a Daniel. Hace un año completo desde aquella tarde lluviosa en la que sonó el teléfono y todo dio un giro. En un abrir y cerrar de ojos, así fue el amor de mi vida. Desde ese momento, nuestra casa, antes llena de cálidas y risas, ahora se ha vuelto insoportablemente silenciosa. Ahora somos solo Ryan y yo, y sinceramente, no estoy segura si soy suficiente para él. Ryan solía estar lleno de vitalidad, riendo constantemente y llevando siempre energía a cada lugar que visitaba. Sin embargo, tras el accidente de Daniel, algo en su interior se transformó. Creo que algo ha cambiado en los dos. Se alejó, encerrándose en su habitación o desapareciendo durante horas, vagando hacia lugares desconocidos. Casi no me mira ya, ni siquiera habla conmigo, y cuando lo hace, sus palabras son breves, cortantes y vacíos, como el eco del chico que solía ser. No existe un manual para el duelo. Cada persona afronta la pérdida de manera única. Ver cómo Ryan se aleja cada vez más ha sido una de las experiencias más dolorosas de este año. Siento que los perdí a ambos, a Daniel y a Ryan, el mismo día. Al principio, me encontraba indeciso sobre cómo actuar. Considera que tal vez él necesitaba su espacio, tiempo para sanar por sí mismo. El silencio en esta casa resulta asfixiante. Ya no puedo soportarlo. Comienzo a realizar pequeñas acciones, gestos diminutos, con la esperanza de hacer recordar que aún estaba presente. Prepare sus platos preferidos, el mismo pastel de pollo por el que solía rogar cuando era niño. En la mesa de trabajo, dejé pequeñas notas con mensajes como: Me siento orgulloso de ti. Oh, siempre estoy aquí si quieres hablar. Sin embargo, permanecieron intocados, sin haber sido leídos. Al tocar a su puerta, lo propios cenar juntos over una película, pero su respuesta siempre fue la misma: estoy ocupado. Finalmente, dejé de llamar a la puerta. No solo Ryan había cambiado. Yo también tuve. En algunas noches, me encontraba sentado en la sala, mirando la silhouette de Daniel, con lágrimas recorriendo mi rostro, cuestionándome por qué esto nos había sucedido. Desde la ventana, observaba cómo los árboles se mechan con el viento, anhelando que pudieran lavarse la carga de tristeza que había arraigado en mi interior. Me sentía como si me estuviera ahogando, sin saber cómo sacarme a mí mismo, o a Ryan, de esa situación. Hacia la superficie. Después llegaron los susurros. Durante la noche, la voz de Daniel resonaba en mi mente. Hannah, he would say, you are the resilient one, as he held my hand warmly. Mantendrás todo unido, sin importar las circunstancias. I wasn't really strong, was I? The fissures were there. En todos lados. Me dediqué por completo a ser la mejor madre posible,
ya que era lo único que me cuidaba. Me encargo de la limpieza y prepare la comida. ¿Hais como es todo estuviera bien? Externamente, nuestra pequeña casa de campo era tan cálido y acogedor como siempre. El horno está horneando pan fresco mientras las velas titilan en la repisa. Por dentro, me estaba desmoronando. ¿Y qué hay de Ryan? Se alejaba cada vez más. Cada vez que lo veía de reojo, sus hombres encabados al pasar, sus ojos distantes. Cuando apenas me miró de reojo, volví a sentir la perdida con intensidad. En ciertas ocasiones, durante la noche, me cuestionaba si eso era todo, si pasaríamos el resto de nuestras vidas conviviendo juntos. Como desconocidos. En ese momento, no era consciente de que ese silencio, y esa dolorosa soledad, estaba a punto de desmoronarse. Cuando eso sucediera, mi vida cambiaría para siempre. Sucedió una tarde, en un instante tan breve pero tan inesperado que ni siquiera me di cuenta de cuánto perdería en mi memoria. Me encontraba en el lugar. En la cocina, limpiando con esmero los restos obstinados de la cena de una sartén, absorto en mis pensamientos. El zumbido del viejo refrigerador y el sonido del agua corriendo del grifo eran mis únicos. Negocio. Era una noche más en la sucesión de noches que se habían difuminado desde que Daniel felició. De repente, sin previo aviso, escuché la voz de Ryan a mis espaldas. ¿Necesitas ayuda, mamá? Casi me cié la sartén. Volté, limpiando mis manos en un plato. Al coger la toalla, medio esperando haberlo imaginado. En aquella posición se encontraba Ryan, con las manos en los bolsillos y los hombres ligeramente encorvados, como si hubiera sido levado hasta allí por una fuerza invisible. Emitía un tono suave, casi inseguro, pero era él. Él se encontraba allí, conversando conmigo. De manera voluntaria. Ni siquiera intenta disimular mi asombro. Lo indiqué que podía sacarse mientras le entregaba una toalla. Durante un tiempo, colaboramos juntos en silencio. En ese momento, solo se escuchaban el suave tintineo de los platos y el constante ritmo del agua goteando del grifo. No me atreví a decir nada, temiendo que si hablaba demasiado pronto, arruinaría lo que había traído a Ryan hacia mí en ese instante. De manera metódica, secaba los platos con movimientos pausados. Con precaución, como si estuviera explorando terreno desconocido. Observaba de reojo, percibiendo pequeños detalles que hasta entonces me habían pasado desapercibidos. Su espalda cansada, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba cada ciertos segundos, como si estuviera conteniendo algo. En ese momento, justo cuando creía que terminaría de sacar el plato y se alejaría, él habló. Anoche tuve un sueño con papa, susurró. Mis manos se quedaron inmóviles, aferradas a los bordes del lavabo. A pesar de sentir como mi corazón latía con fuerza en mi pecho, me obliga a mantener la calma. Claro. Manteniendo mi tono de voz constante. ¿De qué se trataba? Dudó por un instante, moviendo el plato entre sus manos antes de colocarlo. Finalmente, mencionó que estábamos en el lago. El lugar al que solíamos ir durante los veranos. Una vez más, me estaba enseñando a lanzar piedras planas. Él se rió cuando cometí un error. No era como cuando la gente se ríe burlándose de ti. Y esa risa cálida y profunda que él tenía. El que te hacía sentir protegida, ¿sabes? Traigo el nudo en mi garganta. Asintiendo con la cabeza,
con la garganta. Recuerdo. Con la mirada fija en sus manos, Ryan acariciaba el bord de la toalla con los dedos. Se sentía tan real. Susurró. Como si pudiera extender la mano y tocarlo, como si solo tuviera que quedarme en el sueño. Si la duración fuera mayor, no tendría que despertarme. Las lágrimas asomaron en mis ojos, pero las apart con un parpadeo. Reconozco tu punto. Todavía tengo sueños así también. En ocasiones, al despertar, por un instante, así mi olvida. Se ha ido. En ese momento, Ryan me miró detenidamente, realmente me observó por primera vez en Nices. En sus ojos había algo que no veía desde hacía mucho tiempo. La vulnerabilidad y es la necesidad de ser comprendido. En ese instante, me di cuenta de que durante todo este tiempo, me había concentrado tanto en mi propio dolor, en tratar de mantenerlo todo unido, que no había observado completamente cuánto él también estaba sufriendo. Coloco la toalla sobre la superficie y soltó un suspiro. Reconozco que ha sido difícil, apenas así lo escuchaba la voz. Más complicado de lo que esperaba. Asentí y extendí mi mano para colocarla sobre la suya. Yo también express. No es necesario que hagamos esto solos, Ryan. Todavía contemos el uno con el otro. Después de mucho tiempo, no se alejó por primera vez. Él tomó mi mano. Mientras descansaba su mano sobre la mía, su silencio no hizo falta, ya que la forma en que sus dedos se curvaron ligeramente bajo los míos me transmitió toda la información necesaria. Y esa noche, algo cambió. La pesada carga del silencio que nos había envuelto durante tanto tiempo no estaba presente. Ya no estaba allí, pero así había agrietado lo suficiente como para dejar entrar la luz. En los próximos días, comenzaron a producirse ligeras modificaciones. Al principio, apenas perceptibles, pero estaban presentes. Mientras cocinaba, Ryan solía quedarse un poco más en la cocina, preguntándome sobre mi día de esa manera vacilante característica suya. Una noche lo descubrí sentado en la sala, mirando fijamente una fotografía antigua de Daniel, un pariente lejano. Con una expresión reflexiva en su rostro. Al consulto si le apetecía dar un paseo, en realidad respondió afirmativamente. Cada instante parecía delicado, como si pudiera romperse si me movía demasiado rápido, pero los conserve. No empuj. Prefiero dejar que las cosas se desenvuelvan a su ritmo natural. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa cenando. Después de tanto tiempo sin hacerlo juntos, Ryan me miró y me preguntó. Mama, ¿crees que papa estaría orgulloso de mí? La pregunta me impactó como un golpe en el pecho. Dejé el tender sobre la mesa y lo miré fijamente a los ojos. Ryan, tu padre siempre se sentía orgulloso de ti, día tras día. Con la mirada fija en su plato, apretaba los bordes con los dedos. Tras un silencio, expresó que no estaba seguro. Siento que debería haber tomado otra decisión. Si hubiera sido más competente o resistente, tal vez no lo habría decepcionado. Lágrimas brotaron en mis ojos y extendí la mano sobre la mesa, tomando la suya en la mía. Siempre estás ahí para él. En ninguna ocasión. Tu padre te quería más que a nada en este mundo y desearía que supieras que nada de esto fue culpa tuya. Ryan asintió levemente después de tragar con dificultad, pero pude percibir que aún albergaba dudas en su interior. Comprendí que esta situación no se resolvería con una sola conversación. La recuperación llevó su tiempo,
pero al menos ahora estábamos comunicándonos. Al menos en ese momento no estábamos sumergidos en un mar de silencio. Y esa noche, cuando Ryan se fue a dormir, me quedé solo en la sala, contemplando la luz titilante de la vela. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación distinta a la vacuidad. No era felicidad. Ah, no. Sin embargo, la esperanza bastaba. Los días siguientes transcurrieron de manera distinta. No era perfecto, ni siquiera cercano, pero sí distinto de una manera que parecía significativa. En ocasiones, el dolor se colaba sin previo aviso, como una canción en la radio que nos recordaba a Daniel, un aroma familiar en el aire que me hacía girar esperando verlo entrar por la puerta. Sin embargo, en medio de todo eso, había algo nuevo, algo frágil pero verdadero. Ryan comenzó a expresarse más, no siempre hablando de su padre, ni siempre abordando temas profundos, sino sobre la vida. En relación a la escuela, acerca de un libro que estaba leyendo y sobre cómo el perro del vecino quedó atrapado debajo de su Porsche. Aunque todavía experimentaba momentos de tranquilidad y días en los que podía percibir el peso de la pérdida sobre él, y no se estaba encerrando en sí mismo. Para mí, eso fue suficiente. Mientras estábamos en el patio trasero viendo como el cielo se tornaba naranja con el sol que se ocultaba, Ryan expresó de repente: "Lo extraño todos los días." Meyer hacía él, observando como sus dedos jugueteaban distraidamente con la hierba. También lo dije en voz baja. Exhaló mientras movía la cabeza de un lado a otro. No puedo dejar de pensar en todo lo que él no está experimentando. Mi ceremonia de graduación. El próximo año, planeo conseguir mi primer trabajo y, quién sabe, tal vez incluso celebrar mi boda. Simplemente parece injusto. Me incline y puse una mano en su hombro. Y es injusto, reconozco, y está bien sentir enojo por eso. Y es normal sentir tristeza. No hay una forma correcta de afrontar el duelo, Ryan. Asintió con la mandíbula tensa. No quiero dejar de recordarlo. Con firmeza, express que no lo harías. Él forma parte de ti. Siempre estará presente. Después de un largo rato en silencio, Ryan finalmente exhaló y asintió levemente. Sí, supongo que tienes razón. Y esa noche, descubrí algo que no había visto en meses, uno de nuestros antiguos álbumes familiares, escondido en un rincón de la estantería. Extraje el objeto y pasé los dedos por la cubierta de cuero. Hacía mucho tiempo que no me permitía revisarlo, recordar no solo la pérdida, sino la vida que teníamos antes. Al día siguiente, lo dejé sobre la mesa de la cocina. No mencioné nada al respecto, no lo impuse en las manos de Ryan. Dejé eso allí, esperando y con la esperanza puesta en ello. Y esa noche, al entrar en la sala, lo descubrí sentado en el sofá con el álbum abierto sobre su regazo. Sus ojos mostraban un tono rojizo, sin embargo, en sus labios se dibujaba una leve sonrisa nostálgica mientras recorría con sus dedos una antigua fotografía de su padre sosteniéndolo en sus hombros, ambos riendo a carcajadas. Después de mucho tiempo, tuve la sensación de que todo iba a salir bien. En hoy, en mañana, sino en algún momento. Con eso bastó.